Good morning, everyone. So today we'll continue Bonku Babu's friend, right? Okay. Last day we had done up to what kind of a joke was this, right? Right? What happened? Can you remember what happened? Why this line was written? What kind of joke it was? Someone from that adda actually made a prank with Bonku Babu. He jumped from a tamarind tree, right? And his whole body was covered with ink. And what was the effect, ma'am? The new kurta torn. Yes, stained. Stained. So we will continue Bonku Babu's friend, right? This is our second day. So Satyadray's father's name was, can you tell me? Anyone? What was the name of Satyadray's father? He was also very famous. Shukumar Roy. Write it down. Satyadray's father was Sukumar Ray. Yes. And sir, you, Bonku Babu used to teach geography in Bengali. Bonku Babu has been teaching in the school for the last 22 years. Ma'am, Bonku Babu used to tell his students stories from human flesh eating Brazilian fish, right? Okay, so up to this. Under a tamarind tree, Bonku Babu was attacked by a. Now I am giving you some options. So Rashish, ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है? Option number A, dacoits. Option number B, robbers. Option C, ghosts. Option D, a spook. Are you sure? 100%? Lock किया जाए? Okay. Oh, it's the correct answer. अगली पड़ाव के लिए क्वेश्चन ये है आपके लिए मैम. Sripati Babu says if someone from different planet would land in, it should be landed in option A for you, USA. Option B, India. Option C, Eastern country. And option D, Western country. गलत जवाब आपके लिए मैम. Western country. Okay. According to Sripati Majumdar, if someone from different planet comes, it would land on a Western country. Huh? You have not done. Okay, let's start. Okay. So Bonku Babu was not frightened. He was only injured badly. For 3 days, this was the effect. I told you to highlight this part from in your book. For 3 days, his neck ached. Worst of all,
His new kurta was torn and it had black stains all over. What kind of a joke was this? Up to this, we had done in the previous class? Okay, let's start. Even so, Bonku Babu had to come to these meetings. Bonku Babu ke ei meeting e astei hoto. He couldn't help it. Okay, but what happened? Even being poked and teased by those members of that adda, Bonku Babu had to come to these meetings. If he didn't, then what would happen? What would Sripati Babu think? যদি আসা বন্ধ করে দেয় তাহলে শ্রীপতি বাবু কি ভাববে? আজকে একদিন তুই ক্লাসে এলি না, তোর মধ্যে প্রথমেই চিন্তা হবে তাহলে স্যার কি ভাববে, রাইট? তো বঙ্কুবাবু সেটাই ভাবতো. If he didn't come, what would Sripati Babu think? Not only was he a very important man, underline korte hobe, so he থেকে not only was he a very important man in the school committee. So কাকুরগাছি ভিলেজ প্রাইমারি স্কুল ছিল, তো সেখানে একটা কমিটিও ছিল, স্কুল কমিটি, and Sripati Majumdar, this person was a very important man in that school committee. Not only that, he was also a very important person in that village also. Okay, so who was Sripati Majumdar then? By profession, he was a lawyer, and apart from that, he was a very important person in the school committee where Bonku Babu used to work for last 22 years, and he was also a very important person in that village. How can he ignore that person, right? But he could not do without Bonku Babu, who could provide amusement to all. So Sripati Majumdar couldn't do without Bonku Babu. Sripati Majumdaro enjoy korto Bonku Babur company because he was the only one in that adda who could provide amusement to all. সেই একমাত্র মজার লোক ছিল. আমরা সবসময় যদি সিরিয়াস মুখে এরকম ঝুলে থাকে, যে ইমোজিগুলো থাকে না হোয়াটসঅ্যাপে, সারাক্ষণ কিরকম লাগে না? সো লাইফে এন্টারটেনমেন্টও তো দরকার আছে. ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ অলসো. তাই জন্য আমরা মাঝে মাঝে সিনেমা হল যাই, মলে যাই, তাই না? দিজ আর দ্য স্পাইসেস অফ লাইফ. তো সেই রকমই ওই আড্ডাতে বঙ্কুবাবু ওয়াজ দ্য লোন পার্সন who could provide amusement to all. Okay, so we can write, this is important, two things. Number one, about Sripati Majumdar. By profession, a lawyer and important person in the village. And number three, important member of the school committee where Bonku Babu used to work. Okay, and আরেকটা জিনিস যেটার জন্য বঙ্কু বাবু, এই পয়েন্টটাও লিখতে হবে, বঙ্কু বাবু was the only person
in the adda to provide amusement to all. That's why Sripati Majumdar couldn't do without Bonku Babu. So this part is clear why Bonku Babu couldn't help going to Sripati Majumdar's adda. Up to this clear? On one particular day, the topic of conversation was space. তার আগের দিনের কনভারসেশনটা কি ছিল জানো? গোস্ট। যেদিন গেল সেদিনে একদিন এরকম একদিন সেদিনের পার্টিকুলার ডে দ্য টপিক অফ কনভারসেশন ওয়াজ স্পেস. In other words, they were talking of spaceships and space travel. So they're talking about spaceships and space travel. Soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. What happened? সেই দিনকে কি হয়েছিল? Immediately after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. Northern sky, huh? Underline it. A moving point of light had been seen in the northern sky. Underline it. A similar light was seen 3 months ago. This is not the first time that is happening. It happened 3 months ago. Similar kinds of light also appeared in the sky 3 months ago, which had led too much speculation. In the end, it had turned out to be a Russian satellite. So, conversation started. Different people gave different opinion 3 months ago. But at last, it was discovered that it was a Russian satellite. They're talking about that particular light which appeared 3 months ago. Okay. It was discovered that it was a Russian satellite called, underline, it's a very interesting name, Khotka, or was it Poshka? Because Bonku Babu couldn't remember. Khotka na Poshka name ki ekta satellite, Russian satellite, sheta dekha gechilo in the sky. Anyway, this satellite was supposed to be going around the earth at a height of 400 miles and providing a lot of valuable information to scientists. Okay, that is the role of that satellite, Khotka or Poshka. এই নেম দুটো মনে রাখতে হবে. This satellite was supposed to be going round to the earth at a height of 400 miles. Underline 400 miles. ওই স্যাটেলাইটটা আর্থের ইয়েতে কত ইয়েতে ঘুরবে? 400 মাইলস নিয়ে ঘুরবে. And providing a lot of valuable information to scientists. That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. So it was none other than Bonku Babu who saw that light for the first time. Firstly, so that particular evening, Bonku Babu was the first one to spot that strange light. Then he called Nidu Babu. Are Nidu Babu, come and see. He called Nidu Babu and showed it to him. However, when he arrived at the meeting, এরপরে হয়ে গেছে, এরপরে যখন সেই শ্রীপতি মজুমদারের মিটিংয়ে গেছে, when they reached Sripati Majumdar's meeting, he found that Nidu Babu had coolly claimed the full credit for being the first person to see it.
গিয়ে দেখলো কি পুরো ক্রেডিটটা কলার ফলার তুলে নিধুবাবুই নিয়ে নিয়েছে পুরো ক্রেডিটটা। আরে আমি তো দেখলাম আকাশে ওই ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি it was spotted by Bonku Babu. He called Nidhu Babu and showed it to him. But when in the evening, when he reached Sripati Majumdar's Adda, he found that Nidhu Babu was claiming that he has seen the light himself. He was the first person to spot the light in the sky and was boasting. Boasting means he was taking pride. Boasting a great deal about it. আমি দেখেছি এইরকম ধরনের লাইট ছিল, ফ্লিকার করছিল, ইমাজিনারি নানা রকম কথাবার্তা আমরাও যেরকম রং ফং চড়িয়ে মাঝে মাঝে বলি না। Bonku Babu said nothing, so Bonku Babu didn't protest. Bonku Babu said nothing. No one in the group knew much about satellites, so it was a village, right? Kakurgachi village primary school যখন at that time, don't try to relate today's Kakurgachi, right? Well, Kakurgachi was a village over there and nobody had any idea about satellites. স্যাটেলাইট সম্বন্ধে তাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না, বাদ বাকি যারা ওই আড্ডাতে প্রেজেন্ট ছিল। নো ওয়ান ইন দ্য গ্রুপ নিউ মাচ অ্যাবাউট স্যাটেলাইটস, বাট দ্যাট ডিডন্ট স্টপ দেম ফ্রম অফারিং দেয়ার ভিউজ। কিন্তু এই তাদের ইগনোরেন্সটা, তাদের না জানাটা তাদেরকে আটকাতে পারেনি ওপিনিয়ন দেওয়ার থেকে। ও স্যাটেলাইট, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং থিং। যে যার মতো করে ওপিনিয়ন দেওয়া স্টার্ট করলো। সেই চণ্ডীবাবু কি বললো, দেখ, somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about it. All humbug. So immediately একজন কমেন্ট করলো, who was that? কি বললো? When a person saw the light, the point of light in the corner of the sky, the press got excited. Press means, the reporters. Yes. And humbug, talkative. All humbug, all talkatives. সঙ্গে সঙ্গে এখন হলে কি হতো, বুম নিয়ে চলে যেত এরকম মাইক্রোফোন, আপনি দেখলেন কেমন লাগলো, তাই না? স্টুডিওয়ে আরেকজন থাকে, হ্যাঁ ওনাকে জিজ্ঞেস করো যে লাইটটা কিরম ধরনের ছিল। আরেকজন স্টুডিও থেকে লাইভ হচ্ছে, হ্যাঁ সমীর তুমি ওনাকে জিজ্ঞেস করো কেমন ছিল লাইটটা, সামথিং লাইক দ্যাট। তো হয় না এরকম? তো অল হাম্বাগ, দে আর অল টকেটিভস। কেউ একজন লাইট দেখলো আর সেটা নিয়ে প্রেস সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো, অল দ্য রিপোর্টার্স তারা গ্যাদার করলো জায়গাটায়, এবং ডিফারেন্ট নিউজ, ডিফারেন্ট চ্যানেলে দেখবে ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছে। তো রামকানাই সেকেন্ড ওয়ান। তাহলে ফার্স্টে আমরা আরেকটা ক্যারেক্টার পেলাম, অ্যাপার্ট ফ্রম শ্রীপতি মজুমদার, নিধু বাবু, আমরা আরেকটা ক্যারেক্টার পাচ্ছি এখন, রামকানাই। তাহলে কটা ক্যারেক্টার হলো রে আমাদের? শ্রীপতি মজুমদার, বঙ্কু বাবু, নিধু বাবু, চণ্ডী বাবু, এখন রামকানাই, রাইট? Ramkanai countered this remark. He had to say something against this remark. He was still young. Ramkanai was much younger than the others. No, it may not be any of us here, but it is a human achievement, surely, and a great achievement at that. It may not be any of us here, আমরা হয়তো ভাবছি না, but still it is a human achievement. Why don't you think like that? It's a human achievement. We are actually advancing with modern technologies, right?
So nobody is giving any importance to the advancement of human progress using modern technologies. And a great achievement at that. Well, you wouldn't expect a bunch of monkeys to do that, would you? So again, Ramkanai রিমার্কের পরে চণ্ডীবাবু আবার বলে উঠল, ওয়েল ইউ উডন্ট এক্সপেক্ট আ বাঞ্চ অফ monkeys to do that, would you? তাহলে they don't have any serious knowledge on that particular field. So বললো হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট হবে না তো কি, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আ বাঞ্চ অফ monkeys would do that? কিছু কাজ করলে তো হিউম্যানরাই করবে, মাঙ্কিরা থোড়ি করবে। You won't expect a bunch of monkeys to do that, would you? All right, said Nidhu Babu. Let's not talk about satellites. So Nidhu Babu realized যে সিচুয়েশনটা আড্ডার সিচুয়েশনটা খারাপ হচ্ছে, it was getting worse and worse. So Nidhu Babu wanted to change the topic. Let's not talk about satellites. After all, it's just a machine. What is স্যাটেলাইট অ্যাকর্ডিং টু নিধুবাবু ওই অল্প নলেজের মধ্যে, ইট ইজ জাস্ট আ মেশিন গোয়িং রাউন্ড দ্য আর্থ। দে সে, কে যেন বলে, কারা যেন বলে যে আর্থের চারপাশে এটা it goes round and round. Now this is very important, underline it, no different from a spinning top. There is no much difference between a satellite and a spinning top. Now you can understand, you can realize about the knowledge of satellite. Satellite সম্বন্ধে ওদের নলেজটা কতটা ছিল? They resembled satellite with a spinning top. ঘুরছে ওই একই, মানে নিয়ে চলে এসছে। দেখ না কারণটা কি, দেখ দুটোর ক্যারেক্টারিস্টিক মিল দেবে আবার। A spinning top. A top would start spinning if you got it going. তুমি যদি একবার, how many of you had played with spinning top? ওই লম্বা এরম একটা দড়ি দিয়ে এরম ভাবে ছুঁড়ে দিতে হয়, ওইটা খেলেছো কি? না ওই স্প্রিং দিয়ে যেটা করতে হয় সেটা খেলেছো? এরম একটা লম্বা, আমাদের সময় এরম একটা লম্বা দড়ি হতো, ঘুরিয়ে নিয়ে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে ছেড়ে এরম টেনে নিতে হতো, তখন ওটা ঘুরতো স্পিনিং টপটা। আর এখন অনেক মডার্ন টেকনোলজিতে ওই চাইনিজ প্রোডাক্টসগুলো আছে, এরম টাইট দিয়ে দিয়ে ছেড়ে দাও, বাটনটা প্রেস করো, ও লাইট ফাইট জ্বলবে, মিউজিক হবে। ছোটবেলায় তোমরা সবাই খেলেছো উইথ স্পিনিং টপ। আগে ওটা হতো, ম্যাটেরিয়ালটা উডেন হতো, আর একটা আয়রন মেটাল, পয়েন্টেড আয়রন মেটাল নিচে থাকতো। সো a top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you pressed a switch. আমরা সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যানও রোটেট করে। আর স্যাটেলাইটস that is the same. স্যাটেলাইটস তো সেমই রয়েছে, কিচ্ছু ডিফারেন্স নেই। বাট থিঙ্ক অফ আ রকেট। সো নিধু বাবু অ্যাকচুয়ালি ওদের অ্যাটেনশনটা নিয়ে গেল ফ্রম স্যাটেলাইট টু রকেট। Satellite is nothing, just like a spinning top or like a fan. If you switch it on, it will rotate. If you put that top in a skillful way, it will start spinning. So there is nothing difference, not much difference between a spinning top and a satellite, a fan and a satellite. So it is almost the same. ওই একই ফাংশন করে। থিঙ্ক অফ এ রকেট, কিন্তু রকেটের কথাটা চিন্তা করো তো। Think of a rocket. They cannot be dismissed so easily, can't it? রকেটটাকে কিন্তু খুব সহজে you cannot ignore. চণ্ডীবাবু wrinkled his nose, কুচকলো নাকটাকে, with a
hint of doubt, a gesture, যে he is not going with the same opinion. I am not going to agree with you. A rocket? Why? What good is a rocket? Rocketer কি ভালো আছে? All right, if one was made here in our country, took off from the Maidan in Calcutta, and we could all go and buy tickets to watch the show, well, then that would be nice, but কি হলো? চন্ডিবাবুর কথাটা কি বলছে? অল রাবিশ। এর কোনোটাই এখনকার সঙ্গে তুই রিলেট করতে পারবি না। বলছে হ্যাঁ, রকেটের ব্যাপারে কি আছে? ওয়াই, হোয়াট গুড ইজ এ রকেট? অল রাইট, ঠিক আছে, ইফ ওয়ান ওয়াজ মেড হিয়ার ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশে যদি একটা রকেট বানানো হতো, অ্যান্ড টুক অফ ফ্রম দ্য ময়দান ইন কলকাতা, কলকাতার ময়দান থেকে যেটা ছাড়তো, তাহলে আমরা উইন্টার ভেকেশনে যেরকম আলিপুর জুতে ভিড় করি, ভিক্টোরিয়াতে ভিড় করি, বা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওটা নিউ টাউনের ওটা কি যেন ইকো পার্কে গিয়ে ভিড় করি, তো সেরকম আমরাও ময়দান থেকে যদি ওটা লঞ্চ করতো, তাহলে আমরাও টিকিট কেটে গিয়ে আইপিএল দেখার মতো রকেটে করে একটু স্পেস দেখে আসতে পারতাম। To watch the show, well then that would be nice, but you were right, Ramkanai agreed. Ramkanai immediately agreed with Chandi Babu. A rocket has no meaning for us here in this village. রকেটের আমাদের এই গ্রামে কোনো মিনিং নেই। Bhairav Chakravarti, now we have got another character. That is Bhairav Chakravarti. এ আবার শুধু কথা বলতো না। তোদের অনেক ফ্রেন্ড আছে দেখবি, যে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়েও এরম মেরে মেরে কথা বলে, মুখে কথা বলে না, শুধু এরম টাচ করে এরম ভাবে মেরে কথা বলে। আছে না কিছু ফ্রেন্ড, প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকে। হ্যাঁ, আগে মেরে নেবে, নিয়ে বলবে এই শোন না, মুখে বললেই হতো না। হ্যাঁ, একটু আস্তে করে প্যাট করবে এরকম ভাবে। সো Bhairav Chakravarti spoke next. Suppose some creature from a different planet arrived on Earth. Suppose what would happen if some creature, some unknown creature from a different planet arrived on Earth? পৃথিবীতে যদি এসে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়, so what? Even if it did, you and I would never be able to see it. রামকানাই আনসার দিল যে আসলেই বা কি হবে, তুই আমি দেখতে পাবো না, না ভৈরব চক্রবর্তী না দেখতে পাবে, না রামকানাই দেখতে পাবে। Yes, that's true enough. হ্যাঁ, ঠিকই। Everyone turned their attention to their cups of tea. Now everybody turned their attention to the cups of tea which had arrived in between. এর মধ্যে চায়ের কাপ এসে গেছে। আড্ডা হবে, চা হবে, হবে না সেটা তো হতে পারে না, রাইট? তো চায়ের কাপ এসে গেছে, and everyone turned their attention to their cups of tea or maybe snacks. এখন বিঙ্গো ফিঙ্গো তোদের আছে অনেক রকম, একবার এনে দিলে তোরা অ্যাটেনশন ওদিকেই চলে যাবে, রাইট? There didn't seem to be anything left to be said. আর বলার কিছু নেই, প্রত্যেকেই টপিক নিয়ে অলরেডি বলে দিয়েছে, এবার চায়ের কাপে সিপ। After a few moments of silence, Bonku Babu cleared his throat. Again, আমাদের মনে আছে সেই স্কুলে যখন স্টুডেন্টরা প্রচন্ড টিজ করতো, তখন ম্যাক্সিমাম বঙ্কুবাবু যেটা করতো সেটা কি, shame on you boys বলেছিল না, বলতো না? তো এখানেও he cleared his throat and said gently, suppose they came here. They means creatures from other planet. নিধুবাবু feigned total amazement. সঙ্গে সঙ্গে নিধুবাবু pretended অবাক হওয়ার ভান করলো। কি বলছে বঙ্কু? হে বাঙ্কাম, আন্ডারলাইন করো। নিধুবাবু একমাত্র বঙ্কু বাবুকে কি বলে ডাকতো?
বাঙ্কাম, কোয়েশ্চেন আসবে কে ডাকতো? নিধু বাবু, হ্যাঁ। হে বাঙ্কাম ওয়ান্টস টু সে সামথিং। আরে আরে সবাই শোনো। সারপ্রাইজ হওয়ার, অ্যাস্টনিশড হওয়ার প্রিটেন্ড করছে, করে বলছে আরে শোনো বঙ্কু, বাঙ্কামের কিছু বলার আছে। এতক্ষণ তো সাইলেন্ট ছিল। হোয়াট ডিড ইউ সে বাঙ্কাম? হু ইজ গোয়িং টু কাম হিয়ার? ওয়্যার ফ্রম? কে আসবে? কোথা থেকে আসবে? कहाँ से आएगा भाई? कौन आएगा? क्या बोल रहे थे तुम? Bonku Babu repeated his words again, his tone still gentle. Suppose someone from a different planet came here. কোন একটা ডিফারেন্ট প্ল্যানেট থেকে কেউ যদি সত্যিই আসে, তাহলে কি হবে? As he did so, often Vairav Chakraborty slapped Bonku Babu's back loudly and rudely. This is his habit. Underline it. As he did so often. So this is his habit. Vairav Chakraborty slapped Bonku Babu's back loudly and rudely and grinned and said, পেছনে জোরে মারলো একটা থাপ্পড়, মেরে বলল কি, গ্রিন হাসলো এবং বলে উঠলো কি, বললো দেখো, ব্রাভো, হোয়াট আ থিং টু সে, কি কথাই না বলেছে, হোয়াট আ থিং টু সে, ওয়্যার ইজ আ ক্রিচার ফ্রম আনাদার প্ল্যানেট গোয়িং টু ল্যান্ড? অন্য একটা প্ল্যানেট থেকে একটা ক্রিচার এসে কোথায় ল্যান্ড করবে? নট মস্কো, নট লন্ডন, নট নিউ ইয়র্ক, নট ইভেন ক্যালকাটা, বাট হিয়ার ইন কাঁকুরগাছি। বাবু কি বলছে দেখো, একটা আদার প্ল্যানেট থেকে একটা ক্রিচার আসবে, সে মস্কোতে ল্যান্ড করবে না, লন্ডনে ল্যান্ড করবে না, নিউ ইয়র্কে ল্যান্ড করবে না, যেগুলো পপুলার সিটিজ, যেখানে ইউ ক্যান গেট এভরিথিং সো ইজিলি। ভিলেজে সেটা পসিবল না, রাইট? সো not New York, not even Calcutta, কোথায়? But here, in Kakurgachi. At that time, Kakurgachi was a village, a remote village. You do think big, Bankam, don't you? সবাই ওকে কি বলতো তাহলে? বাঙ্কামই বলতো। ভৈরব চক্রবর্তীও বাঙ্কাম বলেছিল। ইউ ডু থিঙ্ক বিগ বাঙ্কাম, ডোন্ট ইউ? তুমি অনেক বড় চিন্তা করে ফেলো। বঙ্কুবাবু ফেল সাইলেন্ট, but several questions rose in his mind, but he didn't express. অনেক কোয়েশ্চেন তার মাথায় এলো, কিন্তু সে সাইলেন্ট রইল। ওয়াজ ইট রিয়েলি ইম্পসিবল? সত্যি এটা ইম্পসিবল? কাকুরগাছিতে একটা এলিয়েনের একটা স্পেস ক্রাফট ল্যান্ড করতে পারে না? ইফ অ্যান এলিয়েন হ্যাড টু ভিজিট দ্য আর্থ, এলিয়েনদের যদি মনে হয় যে আর্থ ভিজিট করবে, উড ইট রিয়েলি ম্যাটার হোয়াট ইট অ্যারাইভ ফার্স্ট? কোথায় গিয়ে অ্যারাইভ করবে ফার্স্ট, সেটা কি রিয়েলি ম্যাটার করবে? বঙ্কুবাবু ওয়াজ থিঙ্কিং, it might not aim to go straight to any other part of the world. All right, it was highly unlikely that such a thing would happen in Kakurgachi village, but who was to say for sure that it could not happen at all? ঠিক আছে, কাকুরগাছি ভিলেজের থেকে ওগুলোর ফেসিলিটিস অনেক বেশি ওই সিটিগুলোর, তো দে মে প্রেফার, বাট it was not impossible for them to land even in that remote village Kakurgachi. কাকুরগাছিতেও ভিলেজের impossible নয়। Sripati Babu was silent so far. Now he shifted in his seat. Everyone looked at him. He put his cup down and spoke knowledgeably, wisely. Sripati Majumdar, the center of that main person of that adda, Sripati Majumdar, the host. Look, if someone from a different planet does come to Earth, যদি different planet থেকে কেউ আসে আর্থে, I can assure you that you will not come to this God-forsaken place.
গড ফর সেকেন্ড কথাটার মানে কি? গড ফর সেকেন্ড, যেটা ভগবান পরিত্যাগ করেছে, এরম একটা জায়গা কাঁকুর গাছিতে আসবে না। Those aliens are no fools. They are much more advanced than human beings. So those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs. শ্রীপতি মজুমদারের কথায় aliens were no fools, but they are sahibs. ইন্ডিপেন্ডেন্সের টাইমে আমরা এক সময় সাহিবদের সার্ভ করেছি ফর হাউ মেনি ইয়ার্স? 200 years. So they are just like sahibs. It is my belief that they are sahibs and they will land in some western country. Underline. According to Sripati Majumdar, the aliens are like sahibs and they would prefer to land in western country where all the sahibs live. Understand? ওরা সাহেবের মতো, আমাদের মতো গেঁয়ো ভূত নয়, গ্রামের সব ভূতগুলো নয়, অশিক্ষিত, ইলিটারেট, আনকালচার্ড নয়, ওরা সাহিবস. So they would prefer to land in Moscow, London or somewhere else in the western country, not here. Up to this clear? So everyone agreed immediately. সবাই রাজি হয়ে গেল তার কথায়, যে যে শ্রীপতি মজুমদার যখন বলছে তখন ঠিক কথাই বলছে। গ্রামের একজন ইম্পর্টেন্ট পার্সন, স্কুল কমিটির একজন ইম্পর্টেন্ট মেম্বার, তারপর লয়ার, ও যখন বলছে, ওই ভদ্রলোক যখন বলছে, তখন ডেফিনেটলি ঠিক কথাই বলছে। Everyone agreed with the sole exception of Bonku Babu. Only there was one who didn't agree with Sripati Majumdar's view. That was Bonku Babu. Chandi Babu decided to take things a bit further. Chandi Babu wanted to continue this topic further. He nudged Nidhu Babu silently, pointed at Bonku Babu and spoke innocently. Nidhu Babu dike ghatta ghuriye bollo, why, I think Bonku is quite right. Bonku ঠিক কথা বলেছে. This is again teasing. ও ইচ্ছে করে বলছে. I think Bonku is quite right. Isn't it natural that aliens should want to come to a place? এটা কি ন্যাচারাল নয় যে aliens should want to come to a place where there's a man like our Bonku Bihari? আমাদের বঙ্কু বিহারীর মতো লোক যেখানে আছে, সেখানে এলিয়েনরা কি আসতে পছন্দ করবে না? If they wanted to take away a human specimen, যদি ওরা এলিয়েনরা নিয়ে যেতে চায় কোনো হিউম্যান স্পেসিমেন ফর রিসার্চ ওয়ার্ক, could they find anything better than বঙ্কু বাবু? বঙ্কু বাবুর থেকে ভালো আর স্পেসিমেন হতে পারে? So they would definitely take বঙ্কু বাবু from here. No, I don't think so. নিধু বাবু joined. নিধু বাবুকে সঙ্গে তার আগে একটা ইশারা হয়েছে, একটা জেস্টার হয়েছে, নাজড, রাইট? তো বঙ্কু বাবুকে যখন দেখলো, দেখে বললো যে না 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 না, কনসিডার, I don't think so. Nidhu Babu joined in. Consider his looks, not to mention his brains. Yes, Bankam would be the ideal specimen. Consider his looks, not to mention his brains. ওর দেখতেটা দেখো, ওর ব্রেন কনসিডার করো না। মানে he was stupid, he was a fool. Don't consider his brain, consider his looks. Yes, Bankam would be the ideal specimen as per physical appearance. Right, suitable for keeping in a museum. Yes, he is such a person that should be kept in a museum.
or a zoo? রামকানাই চিপড ইন। কথাটা কে বললো? রামকানাই বললো। বললো এলিয়েনরা যদি নিয়ে গিয়ে ওখানে ওদের জুতে রাখে, আমরা যেরকম উইন্টার ভেকেশনে জুতে যাই ডিফারেন্ট অ্যানিমেলস দেখতে, এলিয়েনরা সেরকম নিয়ে গিয়ে ওকে জুতে রাখলো বা মিউজিয়ামে রাখলো। স্পেসিমেন ফ্রম ইন্ডিয়া নিচে লেখা থাকবে, স্পেসিমেন ফ্রম আর্থ, সরি, স্পেশালি ফ্রম কাকুরগাছি, রাইট? তো এর থেকে ভালো দিস বঙ্কু বাবু would be the ideal specimen, and he is suitable for keeping in a museum or in a zoo. Ramkanai chipped in. Bonku Babu did not reply but wondered silently if anyone were to actually look for a specimen, were not the others just as suitable? মনে মনে ভাবলো, বাদ বাকিরা কি সুটেবল নয়? প্রত্যেকেই কি পারফেক্ট সব দিক থেকে? লুক এট শ্রীপতি বাবু, একবার শ্রীপতি বাবুর দিকে দেখো। হি ওয়াজ থিঙ্কিং, হি ওয়াজ টেলিং হিমসেলফ, look at Sripati Babu, his chin was so much like a camel's, underline, ওর চিনটা ক্যামেলের মতো, ও যখন চিবায় তখন এরম করে চিবায়, ক্যামেল যেভাবে চিবায়। Have you seen a camel chewing? His chin was so much like a camel's, and that ভৈরব চক্রবর্তী, ওই যে মারতো বারবার কথায় কথায়, that ভৈরব চক্রবর্তী, his eyes were like the eyes of a tortoise. ভৈরব চক্রবর্তীর কোনটা আইসটা রিজেম্বল করে কাকে? টর্টয়েজের আইজের সঙ্গে। নিধুবাবু লুকড লাইক এ র্যাট, এই পার্টটা একটু আন্ডারলাইন করে নাও পুরোটাই। নিধুবাবু লুকড লাইক এ র্যাট, রামকানাই লাইক এ গোট, and Chandibabu like a flitter mouse. What is flitter mouse? A kind of a bat. Flitter mouse, kind of a bat. If a zoo really had to be filled up, dot dot dot. So continuation. They are also suitable, as suitable as me. ওরাও আমার মতোই সুটেবল। এক একজনের এক একটা ডেসক্রিপশন দিল। তাহলে শ্রীপতি মজুমদারের চিন ক্যামেল, ভৈরব চক্রবর্তীর আইজ টর্টয়েজ আইজ, নিধুবাবু লুক লাইক আ র্যাট, রামকানাই গোট, চণ্ডীবাবু ফ্লিটার মাউস। টিয়ার্স স্প্র্যাং টু হিজ আইজ, চোখে জল এসে গেল বঙ্কুবাবুর। কারণ ইনসাল্টের জন্য। ও বলেছিল না প্রথমে যে ইনসাল্ট, টিজিং, পোকিং একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে পাওয়া আর একদম মিডল এজের সেম এজের একটা লোকের কাছ থেকে পাওয়ার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। it was really difficult to bear the insult from a middle aged man, বলেছিল আগে আমরা পড়েছিলাম। So tears sprang to his eyes. Bonkobu had come to the meeting hoping for once to enjoy himself. He used to come to that meeting particularly to enjoy himself, but here that was clearly not to be. He was not getting these things. He could not stay here any longer. আর এত থাকতে পারবে না, ওকে বেরিয়ে যেতেই হবে। He got to his feet, so he rose, got up, উঠে পড়ল, got to his feet. Take care বঙ্কুদা, warned রামকানাই। আগের দিন সেই ঘাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়েছিল, তার মানে রামকানাই। কারণ কথাটা শোন, টেক কেয়ার বঙ্কুদা, ইটস এ মুনলেস নাইট, রিমেম্বার, আজ কিন্তু অমাবস্যা, মুনলেস নাইট, অ্যান্ড ইটস এ স্যাটারডে, তার উপর আজ শনিবার, তার উপর আজ শনিবার, ভেরি অসপিশিয়াস ফর গোস্টস। It's an ideal time for ghosts to come out from their hiding places and spooks. Everyone howled with delighted laughter. এই কথা শুনে বাদবাকি আড্ডার সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। তার মানে এখন আমরা জানতে পারলাম যে ওটা রামকানাই ছিল, who landed on Bonku Babu's back from a tamarind tree.
Bonku Babu was not carrying a torch or a lantern. Lantern মানে জানো লণ্ঠন, কেরোসিন অয়েল দিয়ে জ্বলে লণ্ঠন. So he was not carrying a torch or a lantern, and it was a moonless night, as it has already been mentioned over here. There was no need for it. ল্যান্টার্ন বা টর্চের দরকারও নেই. কেন নেই মা? It was too cold for snakes. ল্যান্টার্ন টর্চ কি করবে? রাস্তাটায় যাতে কোনো পোকামাকড় না থাকে, সাপ না থাকে, অন্য কিছু না থাকে. So it was too cold for snakes to be out and about. So এটা বিলিফ আছে যে উইন্টারে নাকি সাপ বেরোয় না. দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং আইডিয়া, ভুল আইডিয়া. অনেক ইউটিউবে দেখবি, অনেক ব্লগে দেখবি বলছে, অনেকে বিশ্বাস করে যে শীতকালে তো সাপ বেরোয়. নো, ইটস রং. শীতকালে খায় না. না, পুরো ওরা আফটারনুন টাইমে ওরা বেরোয়, ওরা হিটটা নেওয়ার জন্য ওরা বেরোয় হাইডিং প্লেস থেকে. হ্যাঁ. সো it was believed যে উইন্টারে স্নেক বেরোয় না. It was too cold for snakes to be out and about, and he knew his way very well. He knew his path very well. So there was no need to carry a torch or a lantern. Normally, not many people took this route. ওরে যে রাস্তা দিয়ে শ্রীপতি মজুমদারের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি যায়, এই রুটটা নর্মালি কেউ ইউজ করে না, বাট ইট মেন্ট আ শর্টকাট ফর হিম. এটা তার কাছে একটা শর্টকাট. আমরা অনেক সময় শর্টকাট রুট ইউজ করি যেটা জেনারেলি ফাঁকা থাকে, অনেকে ইউজ করে না. তো সেরকমই একটা শর্টকাট রুট দিয়ে বঙ্কু বাবু আর শ্রীপতি মজুমদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই রাস্তা দিয়েই যেত, ওই শর্টকাট রুট দিয়ে. In the last few minutes, he had become aware of something unusual. At first, he could not put his finger to it. Somehow, things were different tonight. What was wrong? What was missing? হঠাৎ মনে পড়ল যে suddenly he realized what it was. The crickets were silent. রাস্তায় যেতে যেতে, in the last few minutes, he had become aware of something unusual. রাস্তায় যখন হাঁটছে মা, সৌরাশিস হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হি রিয়েলাইজড টুডে সামথিং ইজ আনইউজুয়াল. কিছু একটা অদ্ভুত, কিছু একটা মিসিং. At first he could not put his finger to it. At first he couldn't identify, he couldn't realize. Somehow things were different tonight. আজ রাত্রিটা কিন্তু একটু আলাদা. What was wrong? কি মিসিং, কি মিসিং, what was missing? It was going on in his mind. Suddenly he realized what it was. The crickets were silent. Crickets wrong. ঝিঝি পোকা ডাকে যেটা রাত্রিবেলা, silent. And you should know only male crickets can produce sound. শুধুমাত্র মেল ক্রিকেটসরাই কিন্তু সাউন্ডটা প্রডিউস করে, আর ডিস্টার্বিং, তাই না? এখানে গ্রামের দিকে কিন্তু বেশি থাকে. গ্রামের দিকে কোনো সময় গিয়ে রাতেরটা কাটিও, বুঝে যাবে. আমার সঙ্গে একদিন আমার পুরনো বাড়ি চলো, বুঝে যাবে. The crickets were silent. Not one was chirping. এমনকি একটা ক্রিকেটও ডাকছে না. Today there was only an eerie silence. Eerie means, what's the meaning of eerie? Yes, ghostly, eerie, silence. চলো নেক্সট.
What had happened to all the crickets? Were they all asleep? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়লো? Puzzled, confused, Bonku Babu walked another 20 years. আরো 20 years গেল। বঙ্কু বাবু আরো 20 years গেল। 20 years মানে ম্যাথসটা করিয়ে দিই। 20 years means 60 feet. আরো 60 feet এগোলো, and then suddenly saw the light. হঠাৎই লাইটটা চোখে পড়লো, তার চোখে একটা লাইট পড়লো। At first he thought that a fire had broken out. প্রথমে মনে করলো ফরেস্টের মধ্যে কোথাও আগুন ধরেছে, এতটাই লাইট। Fire had broken out. Bang in the middle of Poncha Ghosh's bamboo grove. Underline Poncha Ghosh's bamboo grove. কোথায় ঘটনাটা ঘটছে? আগুনটা কোথায় জ্বলছে মনে করছে? কোথায়? লাইটটা কোথায়? পঞ্চা ঘোষেস ব্যাম্বু গ্রোভ। ইন দ্য ক্লিয়ারিং নিয়ার আ স্মল পন্ড। ওই স্মল পন্ডের কাছে একটা ক্লিয়ারিং স্পেস রয়েছে, সেখানে আগুন জ্বলছে মনে করলো। At first it appeared to him quite a large area was glowing pink. বেশ অনেকটা এরিয়া নিয়ে পিঙ্ক হয়ে আছে। a dull light shone, সেখানে হঠাৎ করে একটা ডাল লাইট shone, shining brightly, shining, and every branch and every leaf, প্রত্যেকটা গাছের ব্রাঞ্চ and leaf সেখানে একটা ডাল লাইট glowing. Down below, the ground behind the pond was lit by a much stronger pink light. আর ঠিক পন্ডের পাশে, down below, the ground behind the pond was lit, was glowing by a much stronger pink light. পুরো এরিয়াটা, স্পেসটা, এমটি স্পেসটা ডিপ পিঙ্ক কালারের একটা গ্লোয়িং লাইট সেখানে রয়েছে। But it was not a fire. So immediately he realized, no, it was not fire. It was still. It was not moving. Fire hole flickering hobe to. It was still, immobile. Bonku Babu kept moving. All at once, his ears began ringing. Ears began ringing. He felt as if someone was humming loudly. যেন মনে হলো কে যেন গুনগুন করছে, হামিং লাউডলি। হামিং তো সাধারণত লাউডলি হয় না, বাট একটা হামিং সাউন্ডে আসলো তার কানে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লাউড এনাফ। আ লং স্টেডি নয়েজ। দের ওয়াজ নো ওয়ে হি কুড স্টপ ইট। সে কোনোভাবে কান চেপে বন্ধ করতে পারছে না, সাউন্ডটা আসছেই। বঙ্কুবাবু ব্রোক আউট ইন্টু গুজ পিম্পলস। বঙ্কুবাবু গ্রো ইন্টু গুজ পিম্পলস মানে লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। বাট অ্যান ইররেসপ্রেসিবল কিউরিওসিটি, বাট ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটা কি? একটা ইন্টেন্স কিউরিওসিটি ছিল, ড্রোভ হিম ফার্দার ফরওয়ার্ড, তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। তার গুজবাম্পস হচ্ছে, হ্যাঁ, বাট স্টিল দ্য ইন্টেন্স কিউরিওসিটি লেড হিম ফরওয়ার্ড, তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। As he went past a cluster of bamboo stems, বা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে, বাঁশ গাছের মধ্যে দিয়ে ও রাস্তাটা ছিল, সেখান দিয়ে যখন যাচ্ছিল, ক্লাস্টার অফ ব্যাম্বু স্টেমস, an object came into view. Now he could see an object over there. এতক্ষণ লাইট দেখছিল, after taking few steps, after advancing a few steps, now he saw an object. একটা অবজেক্ট দেখল।
It looked like a giant glass bowl, underline. It looked like a giant glass bowl turned upside down. কেউ যেন একটা বড় কাঁচের বাটি সেটাকে উল্টো করে রেখে দিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট। ওকে, সাডেনলি কি মনে হলো অবজেক্টটাকে? কি মনে হলো অবজেক্টটাকে? মনে হলো আ জায়ান্ট গ্লাস বোল টার্নড আপসাইড ডাউন কভারিং দ্য পন্ড কমপ্লিটলি। পুরো পন্ডটাকে কভার করে রেখেছে ওই গ্লাস বোলটা, ওই অবজেক্টটা। আর ওখান থেকে কি লাইট আসছে? পিঙ্ক লাইট আসছে। It was through its translucent shade that a strong yet gentle pink light was shining out to turn the whole area radiant. Radiant means bright. পুরো এরিয়াটাকে ব্রাইটলি লিট করে রেখেছিল যে লাইটটা ওই ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাসের মধ্যে থেকে বেরোচ্ছিল। ওকে, he took few steps to get a better look. So he was curious. He was not afraid. He was surprised. He was astonished, but he was not afraid. He was curious about it. So he took a few steps to get a better look, but suddenly felt as if an electric current had passed through his body. হঠাৎ ও ফিল করলো, have you ever got a shock, electric shock? Obviously. খেয়েছো সবাই? আমাকে স্কুল থেকে একজন বলেছিল যে একটা ওই না মেটাল পেন এরম দিয়ে সুইচ অন করলে ওটা ধরতে বলেছিল। আই ট্রাইড অ্যাট দ্যাট টাইম, তারপরে ঝাটকাটা খেয়েছিলাম। তো এটা আমার স্কুল লাইফে প্রথম। একটা মেটাল পেনকে বলেছিল ইনসার্ট করতে, ইনসার্ট করে নিচে নিচে কোনো একটা বলো ইনসার্ট করে সুইচ অন করবি, দেখবি ভালো লাগবে। এখন তো ওই পেনও বেরিয়ে গেছে অনেক, শখ লেগে যায়। চুইংগাম খাবি, চুইংগাম খাবি, তো এগুলো সব এখন একটা প্র্যাঙ্ক করার জন্য করে। তো all of a sudden he felt as if an electric current had passed through his body. তার মধ্যে থেকে যেন একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে গেছে। ইন দ্য নেক্সট ইনস্ট্যান্ট, ঠিক তারপরে he was rendered completely immobile. এই পার্টটা আন্ডারলাইন করতে হবে, দিস ইজ দ্য ইফেক্ট। সে কমপ্লিটলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। He could not move further. আর মুভ করতে পারছে না। His hands and feet were tied with an invisible rope. That is his feeling. Underline it. Effect. কারেন্টটা চলে যাওয়ার পর he couldn't move, and it seemed that his feet, his hands were tied with an invisible rope. There was no strength left in his body. শরীরে আর জোর নেই। He could neither move forward nor backward. He stand still over there. A few moments later, Bonku Babu, still fixed stiffly at the same spot, saw that the object had gradually stopped breathing. Here, breathing means যে লাইটটা ওখানে হচ্ছিল সেটা আস্তে আস্তে কমে গেল। And all at once he hears ceased ringing and humming sound. এতক্ষণ ব্রিদিং এর যে সাউন্ডটা, রিঙ্গিং সাউন্ডটা ওর কানে আসছিল, ও কোনোভাবেই সেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারছিল না। It ceased, it stopped. His ears ceased ringing and humming stopped. A second later, কয়েক সেকেন্ড পরেই, a voice spoke, shattering the silence of the night. সেই রাত্রিবেলার নিস্তব্ধতা ভেঙে, shattering the silence of the night, a
voice spoke out. It sounded human. শুনতে লাগলো মানুষের গলার মতোই, বাট ইট ওয়াজ এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি থিন। অনেক আছে দেখবি, খুব দেখতে দেখতে লাগবে গম্ভীর লোক, কিন্তু গলাটা খুব পাতলা। But this voice was extremely thin. It seemed to be a human voice, but it was extremely thin. That is the what kind of voice he heard. Jodi ashi question. Now, it was a human voice, but it was extremely thin. বঙ্কু বাবু যেটা শুনলো ফার্স্ট কথা, সেটা হচ্ছে, আন্ডারলাইন করে নিস, মিলি পিপিং ক্রুক, মিলি পিপিং ক্রুক, in a thin, extreme thin voice. Milli peeping crook, milli peeping crook, something like that. It said loudly. So repeated the same thing, huh? Milli peeping crook, milli peeping crook. Bonku Babu jumped a little. What did it mean? What language was this? And where was the speaker? He couldn't see the speaker. The next words the voice spoke made his heart jump again. পরে ভয়েসটা যা বলল সে তাতে কি হলো, এই পার্টটা কিন্তু বঙ্কুবাবু বলেনি। এই যে হোয়াট ডিড ইট মিন, হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ দিস, অ্যান্ড ওয়্যার ওয়াজ দ্য স্পিকার, হি অনলি থট। Immediately he jumped again when the voice sounded second time. Who are you? Who are you? Why, these were English words. এবার বঙ্কবাবু বুঝতে পারলো যে these are English words actually. Was the question addressed to him? তাকেই জিজ্ঞেস করছে নাকি? বঙ্কবাবু swallowed. একটু ঢোক গিলে রে। I am Bonku Bihari Datta, sir. Bonku Bihari Datta. So he gave emphasis. Bonku Bihari Datta, he replied. Are you English? Are you English? The voice went on. So the voice again asked some question. Actually, it was trying to build up a communication. So Milli Peeping Crook mane hocche same. Who are you? Are you English? Are you English? The voice went on. No, sir, Bonku Babu shouted back. Bengali, sir. Bengali. A Bengali, sir. আমি একজন বাঙালি, স্যার, নট ইংলিশ। This was followed by a short pause. তারপর কিছুক্ষণ pause. Then the voice came back, speaking clearly. Namaskar. ভয়েসটা বললো নমস্কার। বঙ্কু বাবু heaved a sigh of relief. বঙ্কু বাবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাক, এতক্ষণে একটা বাংলা কথা শুনেছে, নমস্কার, and returned the greeting. Namaskar, namaskar, sir. Bonku Bihari returned the greeting. He said, suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. And all of a sudden he realized এতক্ষণ তার feet, তার hand যে invisible একটা rope দিয়ে tied up ছিল, it is gone. He was free to run away, but he did not. He could escape, he could run away, but he did not. Now he astounded eyes, his astounded কথাটার meaning লিখে নাও, surprised, greatly surprised. His astounded eyes could see that a portion of glass mound was sliding to one side. ওপর থেকে ঢাকনাটা সরে যাচ্ছে। Portion of that glass mound was sliding one side, opening out like a door. দরজার মতো খুলছে। স্পেস ক্রাফটার আমরাও যেরকম দেখি না, সেই ঋতিক রোশনের কি একটা ছিল ফার্স্ট মুভিটা, কই মিল গয়া, জাদু। তো ও যখন নেমেছে তখন স্লাইডিং,
opening out like a door. Through that door emerged a head. সেখান থেকে প্রথমে যেটা অ্যাপিয়ার করলো সেটা হচ্ছে একটা হেড, মাথা। Like a plain smooth ball. মাথাটা কেমন ছিল? A plain, no hair, smooth ball. And then the body of a weird creature. একটা অদ্ভুত ক্রিচারের বডি, মাথাটা গোল লাইক এ বল, আর তারপর একটা অদ্ভুত চেহারা বাদবাকি বডিটা। ইটস আর্মস অ্যান্ড লেগস ওয়ার অ্যামেজিংলি থিন। হাত পা গুলো অদ্ভুত রকম ভাবে, সারপ্রাইজিংলি থিন, পাতলা, রোগা, ভীষণ। যার জন্য আমরা কিছু রোগা স্টুডেন্ট থাকলে স্কুলে ক্লাসে আমরা এলিয়েন ফেলিয়েন বলে দিই, হি লুকস লাইক অ্যান এলিয়েন। আউটফিটটা দেখে নাও কেমন। With the exception of its head, its whole body was covered by a shiny pink outfit. His whole body, apart from his head, his whole body was covered with a shining pink outfit. Instead of ears, কান ছিল না, গোল মাথা ছিল, কান ছিল না। Instead of ears, it had tiny holes on each side of its head. শুধু দুটো ফুটো, no ears. On the face were two holes where there should have been a nose. নাকের জায়গায় আবার দুটো ফুটো। নর্মালি আমরা যেরকম বাচ্চাদের মতো ক্যারেক্টার আঁকি, যদি আঁকি এরকম কি হবে? এবার এখানে একটা হোল, এদিকে একটা হোল ইয়ারের জন্য, নাকের জায়গায় দুটো হোল, on the face there were two holes where there should have been a nose and another gaping hole. Gaping মানে খোলা hole, open hole instead of a mouth. There was no sign of hair anywhere. Its eyes were round and bright yellow. Bright yellow, not bright blue. Bright yellow. They appeared to be glowing in the dark. আর ওই ইয়েলো লাইটটা ডার্কের মধ্যে গ্লো করছে। The creature walked slowly towards Bonku Babu. ক্রিচারটা এগিয়ে এলো বঙ্কু বাবুর দিকে and stopped only a few feet away. কয়েক ফিট আগে তার এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। Then it gave him a steady, unblinking stare. বেশ কিছুক্ষণ he observed Bonku Babu intensely. Automatically, Bonku Babu found himself folding his hands. যতক্ষণে ওকে অবজার্ভ করছে ততক্ষণ বঙ্কু বাবু অটোমেটিক্যালি ওর হাতটা এরম ভাবে চলে এসছে নমস্কারের। Folding his hands, having stared at him for nearly a minute, প্রায় 1 মিনিট বঙ্কু বাবুকে অবজার্ভ করার পর, it spoke in the same voice. ওই একই থিন ভয়েসে বলা শুরু করলো, that sounded more like a flute than any else. মাসির থেকেও মতোই মনে হলো। Are you human? তুমি কি মানুষ? Next question. Yes. Bonku Babu replied. Is this earth? এটা কি পৃথিবী? Yes. I thought as much. My instruments are not working properly. I was supposed to go to Pluto. Underline. I was supposed to go to Pluto. আমি অ্যাকচুয়ালি প্লুটোতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস কাজ করছে না। I was not sure where I had landed. So, কোথায় ল্যান্ড করেছি? I was not sure. When you didn't reply, I could tell I had landed on Earth. When you didn't reply, তুমি যখন উত্তর দিলে না, I could tell
I had landed on Earth, a complete waste of time and effort. এখানে আসাটা আমার কমপ্লিট ওয়েস্ট হলো টাইমটা। It happened once before, এর আগেও একবার হয়েছিল। So this is not the first time that a spacecraft landed on Earth. So this is the second time. It happened it happened once before. Instead of going to Mars, একবার আমরা মার্সে যাচ্ছিলাম, I veered off and went to Jupiter. কি হলো না, হঠাৎ করে কোথায় গিয়ে ল্যান্ড করে গেছিল? ইনস্টেড অফ মার্স, জুপিটারে। ডিলেড মি বাই আ হোল ডে, ইট ডিড। একদিন পুরো নষ্ট হয়েছিল। মাই গুডনেস, জুপিটার থেকে মার্স যাচ্ছে, একদিন নষ্ট হয়েছে, মানে নেক্সট দিন চলে গেছে। মাই গুডনেস, a far superior, sorry, it did. So the creature smiled. Bonku Babu did not know what to say. Bonku Babu was utterly confused. Bonku Babu was immensely puzzled. He was feeling quite uncomfortable. Now at the time he was feeling quite uncomfortable. For the creature had reached out and was examining Bonku Babu's arms and legs with its long bony fingers. ততক্ষণে ক্রিচারটা আঙুল বার করে বনি ফিঙ্গার দিয়ে বঙ্কুবাবুকে টাচ করে করে দেখছে। বঙ্কুবাবুর হাত, লেগ, with its long bony fingers. When it finished examining Bonku-babu's body, it introduced itself. নিজের introduce করলো নিজেকে। I am Ang. Underline. What is the name? Ang. From the planet Cranius. So I'm coming from the planet Cranius. A far superior being than man. We are far superior than human being. What? This creature, barely underlined 4 feet tall, 4 feet tall, এই ক্রিচারটা একই বলছে, with such thin limbs and wet face, was superior to man? মানুষের থেকে বেশি সুপিরিয়র? আমরা কত অ্যাডভান্সড, আর আমাদের থেকে বলছে সুপিরিয়র এই 4 ফুট ক্রিচারটা। Bonku nearly burst out laughing. Ang read his mind immediately. So Ang could read others' mind. তাই জন্য প্রথমে যখন মিলিপিপিং গ্রুপ নাকি ফিলিপিপিং গ্রুপ একটা কি যখন বলেছিল, কোথায় যেন বলেছিল, তখন বঙ্কবাবু যখন বলছে হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ, ও বুঝে গেছিল। দ্যাটস ওয়াই সেকেন্ড টাইম হি স্পোক ইন ইংলিশ। Okay, who are you? Who are you? So he could read human mind immediately, and there's no need to be so skeptical. এত skeptical হওয়ার দরকার নেই তোমার, তোমার এত সন্দেহ হওয়ার দরকার নেই। I can prove it. আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে we are superior than you people. How many languages do you know? কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি জানো? Bonku Babu scratched his head. 22 years teaching in a village primary school, tolerating all the pranks and teasing of the students as well as his so-called friends. He scratches. Bengali, English, and Hindi, a little Hindi, just like Omkar sir. My Hindi is horrible, you know. I mean, you mean 2.5 language you know? 2.5. Because we will say Hindi, a little Hindi. Yes. I know 14,000. Underline. আমি কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ জানি? অ্যাং বলছে I know 14,000
There isn't a single language in our solar system that I do not know. এরকম কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আমার সোলার সিস্টেমে যেটা আমি জানি না। ডিফারেন্ট প্ল্যানেটের, এক একটা প্ল্যানেটের আবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে। আই নো 14,000 ল্যাঙ্গুয়েজেস from our solar system. I also know, underline, 31 languages spoken on planets outside your system. তোমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরের যেটা আছে সিস্টেম, সেখানকার 31 ল্যাঙ্গুয়েজেস আমি জানি। তাহলে আমাদের সোলার সিস্টেমের কতগুলো জানি? 14,000। আর এই সোলার সিস্টেমের বাইরে যে সিস্টেম আছে সেখানকার 31 ল্যাঙ্গুয়েজেস আমি জানি। এই ডেটাটা ইম্পর্টেন্ট। I have been to 25 of them. I also know 31 languages spoken on planets outside your system. I have been to 25 of them. তার মধ্যে আবার 25 এ চলেও গেছি, ভিজিট করেছি। How old are you? And was asking. I am 50. Underline করো। First time we come to know that Bonku Babu was 50 years old. Okay. I am 50. I am 833. তো আমার বয়স কত? 833. Do you eat animals? তোমরা অ্যানিমাল খাও? তোমরা কি ক্যানিবাল? মানুষ খাও? বঙ্কুবাবু had mutton curry only recently. সবে মাত্র মাটন কারি খেয়েছিল। কালকেই আমার স্টুডেন্টরা এসে বলছে আর খাওয়ার কথা বলবেন না স্যার, খিদে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করছিলাম খিদে পেয়েছে, অনেকক্ষণ ক্লাস করছিস? বলছে খাওয়ার কথা বলবেন না, মাটন আর ভাত খেয়ে আমি এসছি। আরে ভাই 2 পিস আমার জন্য নিয়ে আসতে পারলি না? So Bonku Babu had mutton curry only recently on the day of Kali Puja. How could he deny it? কি করে অস্বীকার করবে? We stopped eating meat several centuries ago, and informed. আমরা মিট খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি several centuries ago. Before that, we used to eat the flesh of most creatures. Before that, we used to eat the flesh of most creatures. I might also have eaten you. যদি আমরা ছেড়ে না নিতাম তাহলে আমি হয়তো তোমাকেও খেয়ে ফেলতাম। I might have also eaten you. Bonku Babu swallowed hard. একটু ভয় পেয়ে ঠিক আছে বেঁচে গেছি বাবা, ভাগ্যিস সেঞ্চুরিজ এগো ওরা স্টপ করে দিয়েছে অ্যানিমাল মিট খাওয়া। টেক আ লুক অ্যাট দিস অ্যান্ড অফার্ড হিম আ স্মল অবজেক্ট। অ্যান্ড একটা স্মল অবজেক্ট বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। ইট লুক লাইক আ পেবল, ছোট্ট পেবলের মতো। বঙ্কুবাবু টাচড ইট ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফেল্ট দ্য সেম ইলেকট্রিক কারেন্ট দ্যাট পাস থ্রু হিজ বডি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ওই ইলেকট্রিক কারেন্টটা যেটা কিছুক্ষণ আগে ওকে নাম করে দিয়েছিল, ওকে ইমোবাইল করে দিয়েছিল। He withdrew his hand at once and smiled. A little while ago, you could not move an inch. Do you know why? It was because I had this little thing in my hand. It would stop anyone from getting closer. So this is a weapon. It would stop anyone in getting closer. So, a little while ago, you could not move an inch. Do you know why? Because of this small pebble. এই ছোট্ট পেবলটার জন্য। It was, I had this little thing in my hand and it would stop anyone from getting closer. Nothing can be more effective than this in making an enemy utterly powerless. So this weapon has got the power, the extreme power to make any enemy utterly powerless without actually hurting him physically. That is important. Without actually hurting him completely physically, এটা কিছুক্ষণের জন্য immobile করে দেয়। Now Bonku Babu was genuinely taken aback. Taken aback means surprised. Bonku Babu was taken aback. His mind was coming out of its stunned state and said, "Is there any place that you have wished to visit or
A sin that you have longed to see? Do you have any wish, any desire to see or to visit a particular place? A sin that you have longed to see but never could? You are not able? You failed to visit that place? Is there any place that you wanted to visit but you failed? Bonku Babu thought, why the whole world remained to be seen? পুরো ওয়ার্ল্ডটা রয়েছে আমার কাছে দেখার। আই হ্যাভ নট সিন এনিথিং। কাঁকুরগাছি ভিলেজ প্রাইমারি স্কুলে জিওগ্রাফি অ্যান্ড বেঙ্গলি পড়াতে পড়াতে 22 ইয়ার্স কেটে গেছে। নাও আই এম ওল্ড। হাউ মেনি? 50. So the whole world remained to be seen. He taught geography, but what had he seen except few villages and towns in Bengal? There was so much in Bengal itself that he had never had the chance to see. বেঙ্গলের মধ্যেই কত জায়গা আছে যেগুলো he had never chance to see. He had never got the chance to see the places, the famous places in Bengal itself. There was so much in Bengal itself. He had never had the chance to see the snow-capped Himalayas, talking about Darjeeling, the seashore in Digha, the forests in Sundarbans, or even the famous banyan tree in botanical gardens of Shibpur. He had not seen those things. However, he mentioned none of these thoughts to Ang. There is so much I would like to see, he finally admitted, but most of all think I would like to visit the North Pole. So মনে কোনটা এলো, প্রেফার করলো কোনটা? নর্থ পোল ভিজিট করাটা করতে পারতাম যদি। I come from a warm country, you see. So Ang took out a small tube, one end of which was covered by a piece of glass. Take a look through this, Ang invited Bonku Babu. Take a look through this. Bonku Babu peered through the glass, looked through the glass, and felt all his hair rise. He was utterly surprised. What did he see? Could this be true? Could he really believe his eyes? Before him, when he was peering through that glass, before him stretched an endless expanse of snow, dotted with large hillocks, also covered with ice and snow. Underline করে নাও what he had seen through the tube. An endless expanse of snow dotted with large hillocks, also covered with ice and snow. Above him, against the deep blue sky, all the colors of a rainbow were forming different patterns, changing every second. The aurora borealis. What is aurora borealis? Northern lights. What was that? An igloo. ওটা কি? একটা ইগলুও দেখছে সে। There was a group of polar bears. Oh my God. Underline it. Igloo, polar bears. Wait, there was another animal, a strange, peculiar creature. Yes, it was nothing but a walrus. There were two of them, in fact, and they were fighting. Their tusks were bared, large as radishes. টাস্ক গুলো বের ওপেন ঝুলছে বাইরের দিকে, অ্যান্ড দেখতে লাগছে কিরকম, রিজেম্বল করছে র্যাডিশের মতো। And they were attacking each other. Streams of bright red blood were flowing on the soft white snow. It was December. So the month it was happening over there, it was the month of December. And Bonku Babu was looking at an area hidden under layers of snow. Still he broke out into a sweat. So there is perspiration in his body. He was sweating. ওই ডিসেম্বরের ঠান্ডাতেও he was sweating due to utter amazement. It was December. Next, ওর মনে যেটা এলো, what about Brazil? Don't you wish to go to there?
asked Ang. So Ang could read his mind. এবার বলল, what about Brazil? Don't you wish to go there? Asked Ang. Bonku remembered instantly. Piranhas, those deadly carnivorous fish. Amazing. How did this Ang know what he would like to see? কি করে জানতে পারছে ওর মনের কথাটা? Bonku was surprised. Bonku peered through the tube again this time, and he could see a dense forest. Underline it. Dense forest. Only a little scattered sunlight had crept in through the almost impenetrable foliage. ওই এত লিফি জঙ্গলের মধ্যে সেখান থেকে খুব অল্প সানলাইট আসছে. It was a dense forest. There was a huge tree, and hanging from a branch. What was that? Oh God! He could never even have imagined the size of that snake. Anaconda. Right? The name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much, much larger than a python. Now he is visualizing it through that tube. Oh, here was a canal. Crocodiles lined its banks, sleeping in the sun. One was going to go into the water splash. আওয়াজটাও শুনতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে, জল ছেটকাচ্ছে. Bonku could almost hear the noise, but the crocodile had jumped out of the water very quickly. With his eyes nearly popping out, Bonku noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. জলে যখন লাফিয়ে নামলো, তারপর যখন সঙ্গে সঙ্গে স্প্ল্যাশ আউট করে বেরোলো, তখন বঙ্কুবাবু কুড সি ক্রোকোডাইলের পেটের কাছটার কোনো মাংস নেই. নো ফ্লেশ ওভার দেয়ার. ওয়াই? Bones were showing through clearly. Attached to this remaining flesh were 5 fish. আর ওইখানের ফ্লেশে যখন কুমিরটা ক্রোকোডাইলটা আবার উঠে পড়েছে, তখন সেখানে দেখা গেল 5টা ফিশ আটকে আছে. What were those fish? Piranhas. Very good. Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite. Piranhas. Underline. তাহলে কি কি দেখলো ব্রাজিলে? অ্যানাকোন্ডা দেখলো, ডেন্স ফরেস্ট দেখেছে, ক্রোকোডাইলস দেখেছে, পিরানাস দেখেছে. বঙ্কুবাবু could not bear to watch anymore. আর দেখতে পারলো না. His limbs were trembling. His head reeled painfully. Now, do you believe that we are superior? When Bonku moved away from that cylindrical tube, Ang asked, now do you believe that we are superior? Ang wanted to know. Bonku ran his tongue over his parched lips. Yes, oh yes, certainly, of course, he crowed. Very well. Look, I have been observing you, and I have examined your arms and legs. You belong to a much inferior species. You human being, you belong to a much inferior species. There is no doubt about that. However, as the human beings go, you are not too bad. But as a human being, you are not too bad. I mean, you are a good man. So Ang realized this. But you have a major fault. There is a negative aspect in your character. You are much too meek, underline and mild. So what is your fault? You are much too meek and mild. তুমি ভীষণ meek and mild. You don't never protest. You never stand against anything. You always try to compromise with situations and views and opinions.
That is why you have made so little progress in life. You must always speak up against injustice and protest if anyone hurts or insults you without any provocation. So you should stand against those things. To take things quietly is wrong. To compromise with a situation is wrong if it is injustice. Not just for man, but for any creature anywhere. শুধুমাত্র মানুষের জন্য না, অ্যানিমালদের জন্য, they fight with each other to get a suitable spot, right? So why not human being? Anyway, it was nice to have met with you, although I was not really supposed to be here at this time because I was supposed to be in Pluto. There's no point in wasting more time on your earth. I had better go. Goodbye, Mr. Ang. I'm very glad to have made your continuation. Bonku Babu could not complete his sentence. কি বলতে যাচ্ছিল? ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে আমার যে Bonku Babu could not complete his sentence. In less than a second, almost before he could grasp what was happening, Ang had leapt into his spaceship and had risen over Ponchaghos's bamboo grove. স্পেসশিপ ততক্ষণে উঠে গেছে পঞ্চাঘোষের ব্যাম্বু গ্রোভের ওপরে। দেন হি ভ্যানিশড কমপ্লিটলি, তারপরে আস্তে আস্তে কমপ্লিটলি ভ্যানিশ হয়ে গেল। বঙ্কুবাবু রিয়েলাইজড দ্যাট দ্য ক্রিকেটস হ্যাড স্টার্টেড চার্পিং অ্যাগেন। এখন বঙ্কুবাবুর কানে ক্রিকেটের চার্পিংগুলো তার কানে আসছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি কোয়াইট লেট, অনেক রাত হয়ে গেছে। বঙ্কুবাবু রেজিউমড ওয়াকিং টুয়ার্ডস হিজ হোম। বঙ্কুবাবু বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। হিজ মাইন্ড স্টিল ইন এ ওয়ান্ডারাস হেজ। হয় না এটা অনেক সময়, আমরা হাঁটছি কিন্তু আমাদের মাথায় কিন্তু আমাদের ফেলে আসা একটা কিছু ঘটনা তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে। বিশেষ করে হোয়েন ইউ কাম আউট ফ্রম দ্য মুভি হল, বেশ কিছুক্ষণ ওই মুভিতে যেটা দেখেছো সেই ইফেক্টটা মাথার মধ্যে থাকে, isn't it? So his mind is still in a wondrous haze. Slowly, the full implication of the recent events began to sink in. A man, no, it was not a man, it was an Ang, had come here from some unknown planet and spoken to him. How extraordinary, how completely incredible. That is unbelievable, incredible. There were billions and billions of people in the world. But who got the chance to have this wonderful experience? None other than Bonku Bihari Datta, a teacher of geography and Bengali in the Kakurgachi village primary school. And no one else. From today, at least in this particular matter, he was unique because he has got the chance to meet Ang. He was unique in the whole wide world. Bonku realized that he was no longer walking with a spring in every step. He was actually dancing. Dancing? No, due to excitement. So, excitement. He was very much excited. The next day was Sunday, so it was a holiday in school. Village primary school, Kakurgachi village primary school closed Sunday. Everyone had turned up for their usual meeting at Sripati Babu's house. There was a report in the local paper about a strange light, but it was only a small report. ছোট্ট একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে যে একটা স্ট্রেঞ্জ লাইট আকাশে আবার দেখা গেছে। This light had been seen by a handful of people in only 2 places in Bengal. বেঙ্গলের দুটো জায়গা থেকে এই লাইট দেখা গেছে। It was therefore being put in the same category as sighting of flying saucers. তো একই ক্যাটাগরিতে রিপোর্টাররা ফেলে দিল যে এটা একটা ফ্লাইং সসার্স or স্যাটেলাইট সান। Tonight, Ghosh was also present at the meeting. আজকে পঞ্চাঘোষও মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল, যার বাগানে ওই স্পেসশিপটা নেমেছিল, মনে আছে? Ponchaghosh was also present at the meeting. He was talking about his bamboo grove. বললো আর বলবেন না শ্রীপতি দা, আমার বাঁশঝাড়টা, আমার বাঁশবাগানটা, all the bamboos around the pond in the middle of the wood had lost all their leaves.
রাতারাতি বাঁশগুলোর কোনো পাতা নেই, সব ঝরে গেছে। It was not unusual for leaves to drop off in winter, so it is very certain common. উইন্টারে কিছু প্লান্ট আছে, কিছু ট্রি আছে যারা লিভ শেড করে, তাই তো? তো it was not unusual for leaves to drop off in winter, but for so many plants to become totally bare overnight was certainly a remarkable occurrence. কিন্তু ওভারনাইট পুরো গাছটা বের হয়ে যাবে, এটা ইম্পসিবল। এটা হচ্ছে রিমার্কেবল অকারেন্স। এভরিওয়ান ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ইট ওয়েন সাডেনলি ভৈরব চক্রবর্তী সেড, হোয়াই ইজ বঙ্কু সো লেট টুডে? আজকে বঙ্কু এত লেট কেন? এভরিওয়ান স্টপ টকিং। সো ফার নো ওয়ান হ্যাড নোটিসড বঙ্কু বাবুজ অ্যাবসেন্স। I don't think Buncombe will show his face here today. আজকে হয়তো আর আসবে না। Didn't he get an earful yesterday? কালকে ভালো মন্দ শুনেছে না অনেক কথা, তো আজকে আর আসবে না। When he tried to open his mouth, কালকে যখন কথা বলতে গেছিল, কালকে কি নিয়ে কথা হচ্ছিল আগের দিন? স্পেস, স্যাটেলাইট, স্পেস, ওই স্ট্রেঞ্জ লাইট ইন দ্য স্কাই। তখন যে কথাগুলো যেই মুখ খুলেছিল, ও ওপিনিয়ন দিতে গেছিল, ওকে বলেছিলাম না আমরা যে ভেরি সুটেবল স্পেসিমেন টু বি কেপ্ট ইন মিউজিয়াম অর জু। আজকে আসবে না এতটা ইনসাল্ট হওয়ার পর। সেড নিদু বাবু, নো নো নো, শ্রীপতি বাবু সাউন্ডেড কনসার্ন, উই মাস্ট হ্যাভ বঙ্কু ওভার হিয়ার বিকজ বঙ্কু বাবু ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান amusement, right? Who could provide amusement. So Sripati Majumdar said, we must have Bonku. Ramkanai, go and see if you can get hold of him. দেখো তো গিয়ে কোথায় আছে, ডেকে আনো ওকে। Okay, I will go as soon as I have had my tea. ঠিক আছে, চাটা খেয়ে যাই, replied Ramkanai and was about to take a sip. সবে চাটা খাওয়া শুরু করেছে when Bonku Babu entered the room. Bonku Babu ঘরে ঢুকলো, শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায় ঢুকলো। No, to say entered would be wrong. Entered কথাটা wrong. Normally অন্যদিন entered, আজকে যেভাবে ওর এন্ট্রিটা হয়েছে, entered particular এই ওয়ার্ডটা not suitable. It was as if a small hurricane, you know, a cyclone, swept inside the guise of a short, dark man, throwing everyone into stunned silence. ধপাস করে দরজা খুলে এমনভাবে ঢুকেছে যেন একটা সাইক্লোন এসছে। Everyone became silent. Then it swung unto action. Bonku Babu burst into a guffaw. Underline করে নাও, guffaw. এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে। What is the meaning? Burst out, extreme burst out, in a guffaw, rag, সবকিছু, and laughed uproariously for a whole minute, and the like of which no one had heard before, not even Bonku Babu himself. When he could finally stop, যখন থামলো হাসা, he cleared his throat and began speaking. Friends, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meetings. So this is the last time you are going to have me over here at Sripati Majumdar's house in this meeting, in this adda. The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths before I go. যাওয়ার আগে কিছু সত্যি কথা তোমাদের বলে যেতে চাই, সেই জন্য আমি এসেছি। নাম্বার ওয়ান, দিস ইজ ফর অল অফ ইউ। ইউ অল স্পিক আ গ্রেট ডিল অফ অ্যাবসলিউট রাবিশ। তোমরা সবাই বসে এখানে ইউ স্পিক অ্যাবসলিউট রাবিশ। Now this is a changed Bonku, don't you see? Only idiots talk of things they don't know anything about. So this is also thing. Only idiots talk of things they don't know anything about. Only idiots, তারা যেটা জানে না সেটা নিয়ে বেশি করে বলে। Only idiots. Number two, this is for Chandi Babu, you. At your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong.
তোমার এই বয়সে অন্যের জুতো লুকোনো, ছাতা লুকোনো, এই ব্যাপারগুলো, it's not child, not only just childish, but totally stupid and wrong. Kindly return my umbrella and brown canvas shoes to my house tomorrow. তাহলে এর আগে চণ্ডীবাবু কি করেছে? ওর ছাতা, ওর ক্যানভাস শু লুকিয়ে রেখেছিল, এইভাবে টিজ করেছিল। নাও উই কাম টু নো, বঙ্কুবাবু তাহলে সবকিছুই জানতো, কিন্তু কিছু কোনদিন প্রটেস্ট করেনি। দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। নিধুবাবু, ইফ ইউ কল মি বাঙ্কাম, আই শ্যাল কল ইউ নিটউইট। এরপর থেকে কখনো যদি আমাকে বাঙ্কাম বলে ডাকো, আমি তোমাকে নিটউইট বলে ডাকবো। And you must learn to live with that. And Sripati Babu, you are an important man, of course. You must have chamchas, psychopaths. But let me tell you, তোমার চামচা থাকবে, তোমার সাইকোপ্যান্স থাকবে, এগুলো স্বাভাবিক। ফ্ল্যাটারার্স, সাইকোপ্যান্স হচ্ছে ফ্ল্যাটারার্স। চামচা মানে এটা একদম বাংলা ওয়ার্ড, ফ্ল্যাটারারের বাংলা ওয়ার্ড হচ্ছে চামচাস। এখানে আড্ডা যেরকম একটা বাংলা ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে, যেরকম চামচাস। আমরা বলি না, আমরা ওই নেতা মন্ত্রীদের কিছু চামচা থাকে, তো দোজ আর ফ্ল্যাটারার্স। হ্যাঁ কে হ্যাঁ বলবে, না কে না বলবে, আমরা হীরক রাজার দেশে দেখেছিলাম যেরকম। So it's a important man, of course, Sripati Babu, you are. Of course, you must have chamchas, psychopaths, but let me tell you, from today, you can count me out. তার মধ্যে থেকে আমাকে বাদ দেবে। I am not a psychopath. I am not your chamcha anymore. If you like, I can send my cat to you. যদি তোমার চামচার প্রয়োজন হয়, কম পড়ে, I can send my cat to you. আমি আমার বিড়ালকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। It's quite good at licking feet, because my cat is quite good at licking feet. And oh, you were here as well, Poncha Babu. তুমিও রয়েছো, Poncha Babu. Let me inform you and everyone else that last night an ang arrived from the planet Cranus and landed on the pond in your bamboo grove. তোমার ব্যাম্বু গ্রোভের পাতা রাতারাতি যে চলে গেছে, সবগুলো পুরো বের হয়ে গেছে ব্যাম্বু গ্রোভটা, বিকজ লাস্ট নাইট অ্যাং অ্যারাইভড ওভার দেয়ার। উই হ্যাড আ লং চ্যাট। দ্য ম্যান, সরি, দ্য অ্যাং was most amiable, most friendly. Bonku Babu finished his speech and slapped Bhairav Chakraborty. He returned Bhairav Chakraborty's slapping and slapped Bhairav Chakraborty's back so hard that he choked. Then he made his exit, striding out with a bounce and a whistle. So he was moving gracefully and with a whistle. He was whistling while going out, his eyes sparkling, his head held high. That shows his confidence. He has got back his confidence. Now he is no more that old, meek, timid Bonku Babu, meek and mild. No. In the same instant, the cup fell from Ramkanai's hand. রামকানাই সেই যাবে চুমুক দিয়েছিল, যে বঙ্কুবাবুকে ডাকতে যাচ্ছিল, কাপ পড়ে গেল হাত থেকে নিচে, shattering to pieces, টুকরো টুকরো হয়ে গেল, and splattering hot tea on most of the others. আর ওই গরম চা ছেটা গিয়ে অনেকেরই গায়ে লাগলো। Done? Are you satisfied?